Davos, World Economic Forum, one of the most significant gatherings for business, politics, and NGOs worldwide. International experts discuss global challenges, including the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations, aptly called SDGs. Aims of these goals include ending poverty, hunger, and inequality, as well as creating measures against climate change and engaging on behalf of the environment. Experts analyze current trends in the SDG Lab. In terms of the exclusionary policies from particular national governments, such as those of US President Donald Trump, the labs encourage innovative political engagement at the subnational level. Regions and cities are gaining political weight. I think we're seeing a change in governance structures. We are moving away from a state-centric system to a much more polycentric or multi-stakeholder governance systems. We are still in the middle of it, and it's a kind of a disruptive event, if you want, or transition that we're in. But it's very clear that some of this is happening in very asymmetric ways, but it's happening. So yes, the world in governance terms is changing and has been changing quite a lot. And their mayors are very important players. If you look around, at least in my mind, at where the most interesting and innovative politicians are on our planet, mostly they are mayors of big urban agglomerations, not necessarily at national level. Heidelberg's mayor, Professor Dr. Eckhard Würzner, was an invited participant at the conference in Davos. Heidelberg has already pledged itself to concrete measures aimed at meeting the 17 sustainability goals. This establishes Heidelberg as an example in a global context. Würzner is also representing Energy Cities in Davos as president of the organization. Energy Cities is a coalition of more than 1,000 cities in 30 European countries engaged in the development of conscious interaction with energy. Last but not least, he is introducing the prized Heidelberg initiative Hol den Oberbürgermeister, Get the Mayor, which enables more participation from citizens through the principles of social media communication. This, too, is a measure that works best at the community level. Wir sind jetzt momentan in einer wirklich historischen Phase. Früher war es eigentlich üblich, auch die OECD hatte früher Urban Affairs Division, hat sich damit beschäftigt, auch die UN. Dann gab es eine Phase, da hat man die Städte und Kommunen eigentlich nicht mehr wahrgenommen. Jetzt gibt es wieder ein Revenue, jetzt hört man wieder auf die Städte. Man stellt fest, wenn wir über das Thema Dieselruhe sprechen zum Beispiel, ohne die Städte geht es nicht. Wenn wir über die Implementierung von Klimaschutzstrategien sprechen, ohne die Städte geht es nicht. Oder die sogenannten SDGs, das sind die Sustainable Developing Goals. Das ist für uns natürlich ein ganz entscheidender Prozess. Roland Schatz of the Global Sustainability Index Institute, an external UN foundation, is analyzing the changing roles of cities through the lens of strategic media analysis. The results of the current Global Agenda Index, the subnational level is gaining in importance relative to national governments. On behalf of the foundation, Schatz is organizing a talking round of experts at the World Economic Forum in Davos. Seit 10 Jahren führen wir hier in Davos mit Meinungsführern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, den NGOs und den Medien das sogenannte SDG Lab, also eine Arbeitsgruppe, die versucht, nicht nur zu reden und Ideen zu haben, sondern mit denjenigen zu sprechen, die Projekte auch Wirklichkeit werden lassen. Und da ist es für uns eben wichtig, ohne Heidelberg bekommen wir das nicht hin, weil Heidelberg, der Bürgermeister und vor allem die Menschen in Heidelberg sind für die UN und für Michael Möller, den Generaldirektor der UN, enorm wichtig, weil sie das Tag für Tag leben, wo wir der Rest der Welt noch hinwollen. Is the UN mandate taking place? Genau, die UN-GSII Foundation wurde am 9. Mai 2014 gegründet im Palais des Nations in Genf, initiiert von Michael Möller, als er Generaldirektor der UN wurde, aber ganz gezielt als eine Stiftung, die nicht in der UN ist, damit wir all die Dinge machen können, die normalerweise für die UN schwierig ist. Rankings,
Indizes, aber vor allen Dingen auch das, was man hier in Davos so neudeutsch Multi-Stakeholder-Plattforms. Wir haben keine Berührungsängste mit egal welcher NGO, mit welchen Medien, mit welchen Regierungen, weil am Ende kommt es einfach darauf an, dass wir bis 2030 wirklich diese Ziele umgesetzt haben, die alle Regierungschefs, Angela Merkel für die Deutschen, Obama für die Amerikaner, unterschrieben haben, dass das nicht einfach nur Gerede ist, sondern dass das Wirklichkeit wird. In a conversation with UN General Director Michael Müller, Eckhard Würzner dove deeper into the idea of giving cities direct access to the UN. The focal point of this idea is the creation of a mayors network, a network of mayors at the United Nations, a concept that has been met with a lot of support. First of all, it's absolutely imperative that cities become partners in our search for a better world and to make sure that we implement the Sustainable Development Goals. Most of our citizens of this planet live in cities. By 2050, 75% of the population of the world is going to be in cities. This is where citizens get their services. This is where we are going to take care of our children and in all aspects of the human life. So they must be at the table. It's as simple as that. It shouldn't even be a question. At the SDG conference, you brought up the point that cities and mayors should have a seat at the UN. What would that look like in reality? Also ein Sitz ist ein sehr hohes Ziel. Der entscheidende Punkt ist, dass jetzt ein nächster Schritt erstmal gemacht wird, dass wir uns mit der UN verständigt haben, dass jetzt eine kleine Arbeitsgruppe internationaler Städte von Johannesburg über Seoul über Heidelberg sich mit der UN zusammensetzt und gemeinsam ein Strategiepapier entwickelt, wie das in Zukunft auf den Weg gebracht werden könnte, wie das auch mit der Mandatschaft auf den Weg gebracht werden kann. Und ich glaube, es ist genau der richtige Weg, jetzt den nächsten Schritt erstmal zu gehen. Last but not least, the SDG Lab is engaged with the global challenge of migration. City Manager Nicole Huber presented how Heidelberg has reacted and continued to react. Openness, courage, and tolerance were made possible by Heidelberg, the city that processed nearly 70% of Baden-Württemberg's asylum cases. The city has been open about the difficulties and reservations voiced by segments of the population, but also has shown how bureaucratic elements of the city have worked together to reduce potential conflicts. Outside of the official program, the World Economic Forum provides excellent opportunities for networking. Some of the world's largest firms are present at the heights of Davos. Many open small local offices during the 4-day forum in the hotels and shops along the promenade. The Waldorf software firm, SAP, among them. Here, Eckhard Würzner speaks with Bernd Leukert, Chairman of Development and Innovation, about SAP solutions for smart cities and possible cooperation between cities and companies. Heidelberg has positioned itself as a digital city and wants to build on this promise in the future. Furthermore, the Heidelberg Club International plays a big role in Davos. Eckhard Würzner spoke with Ashish Mittal, an investor from India who is a member of the HCI, a club in which J.D. Bindenagel, former U.S. ambassador to Germany, is also a member. Both Mittal and Bindenagel were invited as guest speakers to the SDG Lab. Both have strong connections to Heidelberg. At the periphery of the World Economic Forum, plans developed by Mittal to support startups designed by refugees were solidified. The result? Also ich bin sehr positiv überrascht. Man kann eine Menge Kontakte hier machen. Es ist möglich, hier auf engstem Raum sehr viele Menschen gerade aus der Wirtschaft zu treffen. Ob es die Telekom ist, ob das Merck ist, ob das hier auch unsere regionalen Unternehmen wie SAP sind, Bill McDermott, viele andere Partner, die wir hier getroffen haben. Auf der anderen Seite natürlich auch die Kontakte zur UN. Die Gespräche waren sehr gut. Auch das Interesse der UN, die sogenannten SDGs, die Sustainable Developing Goals, umzusetzen, dass dafür die Kommunen eine entscheidende Rolle spielen und dass es in Zukunft noch stärker gelingen muss, die Städte, die nationalen Regierungen, supranationalen Regierungen, aber auch die großen Unternehmen zusammenzubringen. What conclusions can be drawn from the trip to Davos? A stronger role for Heidelberg in the worldwide network of the UN,
and concrete ideas to expedite bringing the city into the future technologically.